伫咧英国的首都伦敦，常常会当看到野生的狐狸。虽然无啥会甲人攻击，不过不时也会传出狐狸走入去人家厝内底，也是伫咧路里黑白放屎尿，佮有叫声真吵等等问题。要互人类甲狐狸共存，专家甲动保团体是下真大的苦心。伫英国伦敦，有当时半暝会当看到野生的狐狸伫咧西街，因的叫声正尖，敢若婴仔咧吼，常常互外地人惊到。因过伦敦的在地人，甲因最近享受城市的空间几落年啊，伫咧公共场所徛假花园，若看到狐狸拢无奇怪，因甚至有当时一个会坐公车爬去咧大楼顶，因对人类无啥物攻击性，有人感觉因正古锥，甲因最近翕相，因过有人认为狐狸甲环境污甲正垃圾，材料正臭，佫会伤害听物。 Scratched and bitten a snout. So £200 later at the vets. You know, and it's just not right. 像这间出租者防狐狸入侵的专家，用盲人啊这款非地面的方式，保护因徛家甲位立空间的独立，而且无俗，一千欧元差不多大票3万瓦。They're very territorial. Once the territory opens up, it will cause foxes from far and wide to come in. 由业者提供直接甲狐狸抬死的处理方式。 安尼先做是合法的，不过争议性较大。伦敦的野生狐狸主要是赤狐，数量已经超过1万只。伫城市生活的平均寿命比野花减4年，因为各种意外伤害机会较悬。伦敦这个保护组织，若是较无闲，一天就要救8只狐狸。We have Gump in here. We're watching him on, and we're giving him antibiotics. Ellie, she only came in last night. She has a wound on her back. 这个协会一年救超过1200只狐狸，因讲上困难的是对抗社会对狐狸负面的观感。 We haven't had rabies in the country for over 150 years. People don't need to be scared of foxes. What foxes will do, their remit is to run away from you. 虽然会当和平共存，不过专家又愿建议民众莫主动饲狐狸，以免因长久待伫咧命体埕内面，增加彼此的困扰。公司新闻施惠中编辑。